See about the theory of weight in the material. When there's a force are applied into the materials, so it can happen that heat given caused by the thermodynamics chemical process cannot be fully transformed into the work. So the equilibrium process the entropy is a sum function of the state. It is the delta U equal to dds. So the delta U equal to dds plus a delta A plus a delta Z. So this will get the equation for the combined equation. So who problem are let's say the approaching pay like the approaching pay like comma so mean this is the apu yashi la apu yashi la so yashi the apu a kong long a local ma piao le like ma piao le bu so yin elo belo nyima chin ne yiro ya le so no di lo no elo sa so yin to a the ma shi the entropy atwin output le to that say like ne da jam lo del q equal to d ds ဆိုရင်ညီမချင်းနဲ့ရေးလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲတဲ့ q อ่ะဆိုရင်ပေးလိုက်တဲ့အပူပြောင်းလဲမှုဒီကတော့အပူချိန် ds ကတော့ဒီသူ့မှာရှိတဲ့เนาะအထက်မှာသူ့ရဲ့တိုင်းတာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ညီမချင်းဘယ်လိုရေးလို့ရလဲ del u equal to dds plus del a plus del z ဆိုတဲ့ညီမချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲဒီမှာဆိုရင်ဒါပြောင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်เนาะကျွေးရှားသွားတယ်เนาะ ds နောက်ပြီး area ကျဲပြန့်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ downright เนาะပြန်ကားသွားတယ်အဲ့ဒီညီမချင်းတွေอ่ะဆိုရင် du equal to dds plus del a plus del z ဆိုတာလေးနဲ့ပေါ်ပြလို့ရတယ် This one way we have to heat can be transformed into the energy with the production of the mechanical work. In this case, the ds is greater than equal to u. So therefore, the free energy can be given by the equation. So the F equal to u minus ds. အဲ့တော့ဒီလိုပြောင်းလဲတဲ့ခါမှာဆိုရင်เนาะဒီလိုအလုံးအကုန်လုံးကအပူမပါပေးတဲ့เนาะအပူကိုစွမ်းရင်ဒီလိုပြောင်းလဲသွားတယ်เนาะဒီလိုစက်မှုဆိုင်ရာအလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့လည်းစွမ်းရင်ဒီလိုပြောင်းလဲလို့ရတယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲဖို့ညီမျှချင်းကြတော့ ds က greater than equal to u ဆိုတဲ့ညီမျှချင်းနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီလို energy ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းရင်ညီမျှချင်းက F equal to u minus ds ဆိုတာနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်way that we also write down as a weight is a basis of weight phenomena. When we apply the weight equation will be the A-axis with all the motion particles we moving around the A-axis, Y-axis, and Z-axis with a different velocity. So this equations are velocity equation can be written. In this case, are the A square del 2u by del A square plus del 2u by del H2 square plus del 2u by del H3 minus del 2u by del D square so A square del u minus del 2u by del D square minus F H1 H2 V1 V2 so that's equation. So this case this is the Cartesian coordinate H1 H2 H3 are utilized. There is a Laplace operator U H1 H2 H3 is a unknown function describing the wave motion and the F H1 H2 H3 is a function. So this is for the equation is a wave equation. Wave equation ကိုရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုညီမျှချင်းနဲ့ရေးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီ wave A square del 2u by del H1 square plus del 2u by del H2 square plus del 2u by del H3 square minus del 2u by del D square D A square del u del 2u by del D square minus F H1 H2 H3 D ဆိုတဲ့ညီမျှချင်းနဲ့ပေါ်ပြလို့ရတယ်။အဲဒီမှာဆိုရင်တော့ H1 H2 H3 ရာဆိုရင်ဒါဒီလို H Y is Cartesian coordinate တွေဖြစ်တယ်။တဲကတော့ Laplace operator ဖြစ်ပြီးတော့ U H1 H2 H3 ကတော့မသိသေးတဲ့ function ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဝေးရဲ့တောင်ရွှေ့ရှားမှုကိုဖော်ပြတယ်မသိသေးတဲ့ function တစ်ခုဖြစ်တယ်။ F H1 H2 H3 ကတော့သိပြီးသား function ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့နော်ဒီလိုပစ္စည်းတွေထဲမှာနော်ဒီမှာဝေးတွေနော်ဆိုင်နေရွှေ့ရှားမှုอ่ะဆိုရင်သူကမသိသေးတဲ့ function ပါတယ်သိပြီးတဲ့ function ပါတယ်အဲ့လို function ပါတဲ့ညီမျှချင်းတွေကိုအထွေထွေညီမျှချင်းအဖြစ်အထက်ပါတိုင်းဖော်ပြလို့ရတယ် The simplest form of the sound wave, where we write down the simplest form of the sound wave, in this case, U equal to the P H Y Z D minus B0. This is the deviation of the gas pressure from the static pressure. So the simplest form of the sound wave that the equation can be written. Now, this is theအတန်နဲ့ပြောင်းလဲမှုအဲ့အတန်စွမ်းရဲ့ပြောင်းလဲမှုအဲ့တန်ပြောင်းလဲမှုက U equal to B H Y Z D ဆိုတဲ့ညီမျှချင်းနဲ့ minus B0 ဆိုတဲ့ညီမျှချင်းနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ် Characteristic of waves are running wave, harmonic wave, wave dispersion, phase and group wave, velocity, energy wave, wave energy, viscosity, plane wave. Those are the basic characteristics of the wave. So the wave
if you use a harmonic wave, it's the harmonic wave divided into a dispersive and a non-dispersive one. For the harmonic waveform equation, for the dispersive is the omega to w k, and also there's a phase velocity can be written phase velocity k, so w k divided by k. So this is the wave equation. In the meantime, we also write down the mathematical equation. So UHC equal to a cos theta omega 1 T minus H divided by VBH, the equation with the properties of the running wave. A means the amplitude, UH is the function, A is the function, and VBH is the phase velocity, and T is the time. So this is the equation to write down the mathematical equation for the properties of the running wave. And the wave is also in the line you share the camera, you share the harmonious was inအများဆိုကျိန်လုံးပုံမြင့်တဲ့ line တွေဖြစ်လာတယ်ဝိတွေကဆိုရင်ကွဲပြားသွားတယ်တူတွေမှာဆိုရင်သူ့မှာတော့အလင်းတွေရှိရတယ်တော့အဲ့ဒါတည်းဝိတွေရဲ့အရေးချင်းတွေတော့ဝိတွေမှာဆိုရင်သူ့မှာစွမ်းအင်တွေရှိတယ်နော်သူရဲ့အလင်းတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒါလည်းဝိတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညီမချင်းကတော့ဘလို့ရေးလို့ရလဲဆိုတော့ VB K equal to omega K divided K ဆိုတာရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒီအဲ့ဝိတွေရဲ့အဲ့ဒီ line တွေရဲ့အလင်းညီမျှချင်းဖြစ်တယ်အထို့အတူပဲအဲ့ဒီ line တွေရဲ့အလင်းညီမျှချင်းက radian frequency အဲ့ဒါ harmonic frequency ကြတော့ omega equal to wk ဆိုတဲ့ညီမျှချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်ထို့အတူပဲအလင်းကြတော့ b phase k equal to wk divided by k ဆိုတဲ့ညီမျှချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ harmonic waveform တွေအတွက်ဒီဝိတွေကလည်းပြင်းနေတဲ့ line တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်းနေတဲ့ line တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်္ချာကြီးများချင်းကြတော့တို့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲ UH, T equal to A cos omega multiply 1 minus H divided by V phase ဆိုတဲ့ညီမချင်းနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်UH ကတော့အဲ့ဒီ waveform ရဲ့ function ဖြစ်တဲ့ A ကတော့သူ့ရဲ့အကျယ် amplitude ဖြစ်တဲ့ omega ကတော့သူ့ရဲ့အလျင်ဖြစ်တဲ့H ကသူ့ရဲ့နော် A စစ်တာယူရှာမှု V phase ကတော့သူ့ရဲ့အလျင်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီညီမချင်းတွေကိုဒါဒီအဲ့ဒီပေါ့equation 4/2 မှာဒီဝိတွေနော်ပြင်းနေတဲ့ slide တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညီမချင်းကိုသင်္ချာပုံစံဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်As an elastic volume and the shear waves. Basic linears are elastic model, kinematics and the kinetics of the motion. Displacement, strain, stress, balance equation, elastic weight equation, volume and shear elastic waves. So in this case, the basis of elasticity have to be concerned about. So that this is the part of the continuous mechanics. So in this case, firstly we have to understand the two types of field. Kinematic and kinetic field. The field is understood. Here some function given at the point of the continuum, quite somewhat usually having a certain physical sense. So this is the definition of the field. Now to go out in the usually elastic ကလည်းပြန်ပြီးတော့တွန်းကန်လာတာเนาะအဲ့လိုပြန်တွန်းကန်လာတဲ့ waveform တွေနောက်ပြီးအဲ့ waveform တွေက short ပြတ်တန်ဖြစ်တဲ့ waveform တွေအဲ့ waveform တွေညီမချင်းတို့ရေးမှာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ရေးတဲ့ခါမှာဆိုရင်เนาะဒီလိုရွေးရှားတဲ့ခါမှာသူ့ထဲမှာဆိုရင်တန်နေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဗန်နေဘလို့ဖြစ်လာတယ်တော့ဘလို့တော့ short ပြတ်တန်ကနေဘလို့ဖြစ်လာတယ်ဘလို့เนาะ energy တွေကဘလို့တည်ငြိမ်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီညီမချင်းတွေကိုဖော်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖော်ပြတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ waveform တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ညီမချင်းပထမနေရာဆို kinematic နဲ့ kinetic field ဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ kinematic နဲ့ kinetic field ဆိုရင်ဒီရွေးချောင်းတွေကဟောဒီလိုတည်ငြိမ်နဲ့ရွေးရှားတာနောက်ပြီးတော့ချောချောမောနဲ့ရွေးရှားမှုတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုရွေးရှားနေတဲ့ waveform တွေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအရာပြုတွေမှာအဲ့ဒီ waveform တွေဖြစ်နေတာwhen we are writing the waves, we can also write down the vector field of the displacement. The UH1, H2, H3 is to UH1, H2, H3. So this is for the vector field of the displacement. Also the tensor field of the strain equation can be written. In the meantime, we can also write down the scalar field of the mass density and the tensor field of the stress tensor can be written. အဲ့ဒီကမှဆိုဒီ waveform တွေရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူရဲ့ vector ကိုပုံစံနဲ့ရေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့သူမှာဌာန်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ညီမချင်းက tensor field ကိုရေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးသူ ဓာတ်ထုတွေရဲ့သိပ်သည်းမှုเนาะအဲ့ညီမချင်း scalar field of mass density လည်းရေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဓာတ်အားတွေနဲ့ပတ်သက်တာ tensor field of stress ဆိုတဲ့ညီမချင်းလည်းရေးလို့ရတယ်အဲ့ညီမချင်းကဆိုရင်ဒီ waveform တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တော့ဘယ်လောက်ရွေးရှားမှုတွေဓာတ်အားတွေရှော့ပြဓာတ်အားတွေသိပ်သည်း so that the displacement in the points of particle continuum defined at the distance in the three-dimensional space
in this case, a point partition in the initial state and a point in the aqueous state, to which is a translated partition after motion and continuum. In this case, when we are putting the force, in this case, the point will be moving, so this point will displacement. So this displacements are in the initial state and the aqueous state. So this is a difference between the aqueous state and the initial state and the final state is this we call it a displacement. So in this case, our linear strings are tensile defined based on the displacement vector. So when there's a point is a move, it can happen a strain. So the strain vector can be written. So this strain vector is related to the displacement vector. So this strain vector E is going to half multiply du divided dh k plus du k by the dh1. Equal to the half into u1k and uk1, so that's equation. This is for the strain equation. The two our balance in Yabu to Kubo are they like the comma to do I am money, I am more than near you. Pramania now she did now people are then I know who charge in that on the Ayuilu honey. You in a better day, a comma so into ma no you better pillar. You better imagine our equation 5 by 1 popular to your pity. I must say, Dratua swing, Dino, no, I mean, I may not a pound seen it and lonely, and in a Usalo Kite, at a Yamalo, no, Eddie, Dratua, I mean, a Piano machine will use our Chile. We can write down the fluid flow equation as a made essentially as the differential equation representing the interrelationship between the flow variable and their evolution in the time and space. These equations are complemented by the algebraic relationships such as the equation of the state for the compressible flow. So in this case, we have to take the example the temperature distribution of flow in the straight pipe. Where the velocity that fits by the pumping, it fits volume flow rate into the pump. Assume that the flow velocity is a knows the orders by the change in the temperature. The temperature distribution T T in the pipe as a function of the pipe axis coordinate. V is given by the following differential equation. Del D by del D plus U del D by del H minus alpha del 2D by del A square equal to 0. So in this case, U is the flow velocity is a constant across the pump, and D is a time, and alpha is a time means translation. So that equation is a flow equation we can write down. Now, the way it is season and imagine it was a differential imagine a popular yala. Now, the differential imagine below him less we do in there, below user or the account. Pipeline take home. He is using what Eddie Masway, not a pushing out the Quebia Chana movie. She needed Eddie Masway, no Eddie season what he I think go no the Pana Nibio, no game with Piao, Pana Nibio, training below Yale. And the training bit a Kama swing, training baby, I think no season why a year as you Pana training baby, I bite him a season a year do they go, gave it the training it. A training in Kama swing, no Eddie must see the season a year as seen, and I swing a pushing down it on a lay, down the machine. Eddie a pushing down the machine, DH, D3. Imagine, imagine, now your season a scene, imagine, now your shame, imagine, and I did go no below imagine a Pobelo Yales, daddy by daddy plus you dare do divine, you daddy by the H plus. Alpha te do divine A square equal to 0, so imagine a Pobelo Yard. As you also in season as near a year as in today, and now can DR change people alpha or do much here, but season move a year a shame today, adding in a year swing, and these are don't bite him a year season move, Pobelo in. We also conversion on the disturbance in the pipe. When the disturbance happens, we can write down daddy by daddy plus u daddy by daddy is equal to 0. At all, the pipe and now she triple out the comma, so in below imagine of young royal, so daddy by daddy plus u daddy by daddy is equal to 0. Why is the temperature disturbance? When the temperature disturbance happens, so the equation can be rewritten daddy by daddy minus alpha del 2D by del A square equal to 0. Now look at the pushing up down the moon now she did one swing. Let me imagine of blue piano yellow as daddy by daddy minus alpha del 2D by del A square equal to 0. So imagine a popular yard.
So that when the temperature change on the velocity change and there will be this diffusion happen or the waveform are the different diffusion that you can see in the diagram. Not a pushing down it out, now PR down it out, killer that's when the waveform here, both the diffusion waveform to assign it, both the the inner system included non-linear convective term, so that this is the general equations we can write out. So therefore the equation is a linear because of the velocity assume the constant does not depend on the temperature, but the only dependent variables is the temperature. So this equation represents the transport of the momentum along the point. When the liquid is floating in the pipe, so it can happen the momentum. So this momentum is can be also write down the equation, and the velocity is a dependent variable is not assumed as a constant. Non-linearity arises in the convective term for the velocity. So this equation can be written as del u by del t plus u del u by del h minus alpha del u by del a square equal to 0. This is for the equation for the liquid flow in the pipe. And now to go to the pipe long term, so you know, you see the comma, so you know, theကိနေမဟုတ်ဘူးတခုပေါ့တီးမိနေတယ်အပူချိန်တို့ဘာလို့ပဲစီးစင်းဖိအားလေးပေါ့မှုတီးမိနေတယ်အဲ့လိုတီးမိနေတဲ့ဒီလိုတော့ပိုက်လုံးထဲမှာစီးစင်းတဲ့အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညီမျှချင်းကိုတော့ဘယ်လိုရေးလို့ရဆိုတော့ del u by del t plus u del u by del h minus alpha del u by del a square equal to 0ဆိုတဲ့ညီမျှချင်းနဲ့ရေးလို့ရတာဖြစ်တယ်